Guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Stop showing up on my screen, bro. Stop. Stop. Ow! 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 Alright, good. Ow! You're ruining the screen. It's ruining the screen, bro. Pag mga normal yan, ngayon ba may kasi din siya pag may mga gusto talak daw naman dipinsahan dito pagkabon. Wow. O ida mo duwa lang kasubrahid. Iya. O yan Ah! masagid ka matay dito na. So good. O maning kamot yun. Man. Kasi pala sa mga kritikal, No, may no, mga please. pabantayan sa Lebron Oh James. God, oh Ay kabaw sa Lebron James dako in kabaw nga ni. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Yes, yes, yes. Pinakasikat nga di sa ato si Lebron James si. Nakabate sa kanya pero may Lebron. Pero grabe si Lebron flops. Story. Ang liligan na nila kay Lebron in flops. Yun mga flop niya. O hida. Hambog? Dili tanaw. Yung ban murag tut manutingan. Amdi ka na nila kay Lebron tanaw. Oh, ayan bahad yun no. Ato yung hilabti. Makakuha na lang ng foul. Is LeBron the king of flopping, or is this whole thing overblown? Check out LeBron James here as Paul George gingerly touches the tip of his chest. And flop here. This one, however, is controversial. On the free throw miss, watch Chris Paul step in and box out. LeBron hits the ground hard, and kind of. You need to look at the replay here. And a friend actually had the same thing happen to him, and it actually tore his bicep. To me, this could have really hurt, so I am saying no flop on this one. This is a really hard trap. LeBron is in a tough spot. He loses his balance. Then look at that head cocked back. Do you see contact? I see flop. This one blew my mind. First, the replay looked like it was an out of position play by OG Anunoby. Then I found another angle on the line. LeBron grabbed the right side of his head, which I don't know if they ever touched. I'm saying flop. This has got to be one of the best. Grayson Allen is like 146 pounds while wearing a soaked t-shirt. Unless he secretly has the powers of a Super Saiyan. Oh my goodness. Oh, this one actually boils my blood. I was actually at this game, and I almost threw my water bottle onto the court. I was so mad. It was Tristan Thompson that hit LeBron James. Actually, I'm gonna get over that one. Now, LeBron was seriously criticized for this, but here we have Tyson Chandler for a flagrant foul. To me, this is a dirty play by Chandler. Even in hockey, this is a huge penalty. Chandler is moving into LeBron and makes contact to the back of the neck and head area. That's super dirty in my opinion. This is good, but I'll let Jeff Van Gundy, the GOAT, let you know from the line. Vintage Derrick We're getting Rose was enough called with foul here. But if you really want to see vintage team, Gamay na bitaw man ko lang siya. Amen kalagutan ng mga tao sa iyo. Kasi grabe ka flop. Hindi pa lang ba siya listo? Gusto mo yung siya mga pag Hindi pa listo. Ano pa duwa? James has been going Butler too. Four to shoot. Butler drives, flips it back. Silbaan siguro kung sinabantayan mo. Yung power niya. Kami champion sila nga di. Champion na sila nga. Problema siguro ang nabantay sa iya. Kaya nga naman flop. Deflected by James. Offensive foul. Masat na.
Nagka-design siya nga na siya kamuflak. Murag nga kanid niya ba na delikado na. Gusto na kamuflak. Manguha ng mga foul. Para maka-free throw pa, maka-spray pa. Kasi pagkakasal. Pero di, Agad bilis ang tutan. Asap siguro kung tinuod. yeah, di. Ini na flap ini pinaka-dahi na flap. Pinalutad na gid na nakatuan ka lagi na nakatuan bitaw. Ihi na, dili yam na nga. Bro is right there. Big bro is right there. Nah, the old man is the kidnapper. Pathetic. Ice took a shot in the face. But he's going to get called on him, and he's going to foul out. No, check that. On the handle. Got Bogey to bite, and he puts it down. He shot fake. They're trying to get Bogdanovich to react. Bro, are you even looking at him? Consistently calling that. If you move forward as a defender on a ball fake, 32-24. And that's all on Dante Jones. The foul right there is Orlando Lumpkin. Nanigro na pala. It's a foul, but I think Corey Brewer made it a call from the league office. Yung mga bata na nasagod na. Grabe ko sa Negro Lab. Hindi sa sila ganun. Pero tanaw sila sa camera lang, di ba? Oo. Paano ba kayo? Depende sa coach kung ila ipa-replay mo itong lang sila. Kasi itong replay, i-challenge nila. Hatagan sila ng duha ka-challenge o isa. That's Denzelish right there. Yang ban, ikaw ba, itanawon otro. Pero dili permi. Okay, once dili mo i-challenge, kung ano naging final call amo yun. Serena. Good steal, kick ahead. Gary Trent Jr. just giving behind the defense, tapped away. You gotta sell it. Mga dramatis ko Minds, diba? Minds. tingnan sa laban yung Yun sa kasing bangga. Kay Viewing this to see. katawa si sa kabungo. Yan eh. Sa mailad Sa mailad anti-pressure pa rin. Ito ego wara. Ano wara? Oh my god, guys. Oh my god. Whoa. Guys. War must be war. Let's go home, guys. So we're going home. And I think a kidnapper is gonna kidnap us. But don't worry. PBA. We're gonna beat that guy up on his balls. I mean, his balls.
it easy. Yeah, just Let's just relax and see. Cause you might fall. You might fall. What? Where is our mommy? That's the emerald. Okay na kung ano, make it. Aura sa bigyan mo. That's not true, buddy. I'm gonna break this TV. Mas lahi na sagot sa una. It's not true, buddy. Ano? You little liar. Basketball kay sa una gid. Mga lig-on gid sa una. Kumana, sa kumana. Flop na sa halos kumana. Mga soft na basket. Tapos mag-basketball na rin isa. Nabilak naman. Yari nga ni sa kinun sa una ini kalig-onin niyo. No, matumban na. Pagabay-gamay yan, pero lig-onin ko no. Oo. Duwa pa kay gapon yun, no? Sa nakamata. Amin sa una. Mga lig-un. Saan ba? Lig-un eh. What Nabot sa movie? si LeBron James. Kata na yung kasong. What kind of movie is that, bro? Parang ay, What's that ugly? pwede sa bayan. Heck nah, bro. LeBron James. Ah, wala. Yung pwede sa kalaban. Itong malalim. Oh my god. Oh my god. Ha? Tulong sa ilang duwa. Pero yung si LeBron James ako nalablig. Gahiigid ang lab. Hindi. Ligo na yan si LeBron James. Gitar na sa bansa diba? Wa mo gaduwa pa tiguang nga ni. Oh. Sa duwa kung ginagawa. Oh. Ano sila mga flop-flop sa kansiya? Oh yeah. Gaduwa pa ito. Muna tayo na ganito. There's gonna be a person. Sa kung FCB ka ina. Saan mo reply? Tapos yung umitam-tam. There's gonna be a person. Saan only? Yan Kobe Bryant plus na naduwa. Retired na mo, retired na. Kuha na siya, di siya pare sa una. Kaya may nasagot siya ma-injury. Dahil. So,
mamasa yan. Oh, no? Kan sila naman naman, buaya ba? Buayahon. Gusto niya siya ang last shot sa permit. mama. Tapos halos pagbili ko niya ka vibes, hindi ko pasahan. Pagpanid niya weak ka, hindi ko pasahan. Biskan pabantayan niya ng upat. I told you it's not gonna work. Away lang ko na ko. Biskan, lagi upat yung nabantay ko ito. Hindi ko yung hindi ko pasahan. Gusto sa siya. Ilan isa pa team? Sa 1-on-1, listo yan siya. Pero pag sa team, dili. Si Lebron, listo si Lebron pag sa team sa 1-on-1. Ano ka naman mas lamang sa Lebron sa iya? May nakadaya ka Lebron. Ha? Oo. Pero Lakers yan siya. Oo. May kaaway. Ang panigin yun. Ini si Jeremy Lin and Kobe Bryant. Si Lin and Kobe Bryant. Ini ba ini si Lin? Jeremy Lin and Kobe Bryant. Oh, team. Ini si ini. Ito yun, no. Taga Taiwan na. Asian ba sa Asian yun siya? Yan dyan, no. Team yun sila. Yes, so, boss. Yan, pimigalong lang. Sili na Yan, ang gagawin ng bula. So, 24 si Kobe. Malaki ba niya pasahe siguro? No, basta Big time shot by Jeremy Lin, who's up to 19. Assists as well. Kobe Bryant and Jeremy Lin working in concert with each other. ano yan, gusto lang ganan si Kobe ng kuan mo. Kanin. Isa sa mapildi sila sa pagpili sa magkaibang niya. Mukha to siya mag-practice. Alright guys, that's Nakadundong it ko na for siya na today. kikiyang pa si Kobe. So, Ayun na ka magpag-practice kay pan-trade na sa kamo. that's it. Bye! Like and subscribe for more videos. Ako na sila. Make sure. No, sa una, na-injury niya. Wait, Nag-unin na si No. Kobe. I can't One-on-one stop. gayud, Kobe gayud, pero hindi Kobe. Pagpasahan ko ni Kobe, may something pa. Sino siya bagay pasahe? Si Gasol. What?